Hello everyone. Today we are going to discuss the second application of Gauss theorem. The second application of Gauss theorem is this one: electric field due to infinite plane sheet of charge. So using Gauss theorem we can calculate electric field due to infinite plane sheet of charge. तो यात तुम्हारे figure तो सबा यात आमी एखन thin sheet consider करिसो. It is a thin sheet. It is a thin sheet. In this sheet, charge is uniformly distributed. A sheet खनत charge बिला की करा आसे uniformly distribute करा आसे. ये बिला कल charge. ठीक है सर. तो आमी यात इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिब लागे धरा P पॉइंट है ना. We are going to calculate electric field at a point P at a distance of R from the sheet. है ना. इटा जदि मैं इमेजिन करूँ जे एखन जदि आमार सीट है एखन आमार सीटखन एखन सीटखन ए सीटखनत की आछे आमार चार्ज आछे. Charge is uniformly distributed. So, we calculate P point of electric field. So, what will be the electric field intensity at the point P? So, here we are going to apply Gauss theorem. As you know that Gauss theorem is applicable for closed surface. Gotike ami ki korim, around the point P, you imagine a Gaussian cylinder or Gaussian surface. तो P पॉइंटर चारिफाले आमी की करिलु एटा गॉसियन सिलिंडर इमेजिन करिलु. इट इज द गॉसियन सिलिंडर और गॉसियन सरफेस. आमी एटा गॉसियन सिलिंडर की करिलु यात इमेजिन करिलु. ते जितु सिलिंडर आमी यात इमेजिन करिसु दैट सिलिंडर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A. A is the cross sectional area. A is the cross sectional area or area of cross section of the cylinder. Area of cross section of the cylinder. Ita ami yat sabo lagibo je a cylinder to sheet khonot keneke ase. Jodi ami imagine kori lou, jodi ami imagine koru je ekhon ekhon amar sheet hoy, he sheet khonot cylinder to amar eneke ase. This is your cylinder. A chalk pencil da tomaloke dhori lua Gaussian cylinder. है ना. तेतिया हले यात यार pra yaloi seator pra yaloi a point to loi jodi distance to r hoy तेतिया हले seat khonor pra a to point to lo distance to kiman hobo r e hobo. Gotike ami ya dekhwaisu ki seat khon tomar eneke ase to yar pra p point to loi seat khonor pra p point to loi jodi distance to r hoise तेतिया हले yar pra yaloi distance to kiman hobo r e hobo. It means total length of the cylinder is r plus r, twice r. So twice r is the length of the cylinder and A is the area of cross section. ठीक है सर. First you calculate electric flux in this surface. A surface खनत तुमी flux find करा. Next you find electric flux in this surface. A surface खनत आमी flux calculate करिम. Next you calculate flux on the curved surface. So in this cylinder we have three surfaces. या তিনিখন surface আছে, এখন surface আৰু curved surface আছে. তিনিটা surface আছে. তো আমি যদি ইয়াত এই curved surface যদি flux আমি calculate কৰিবলৈ যাওঁ এটো হল তোমাৰ right plane surface. This is your right plane surface. This is your left plane surface and this is your curved surface. As you know that cylinder contains three surfaces. है ना. इटा आमी जदि यात right plane surface जदि आमी flux calculate करिबले जाऊ तेतिया हले आमी यात की करिब লাগিব এটা সৰু element consider करिब লাগিব. You consider a small element having area suppose dA
dA is the area of the element. তেতিয়া হলে আমি ইয়াত for this element direction of electric field আমি electric field direction কোনফালে পাম electric field direction আমি কোনফালে পাম এখন ধৰা তোমাৰ সিটখন চার্জ আছে তো radially outward হ'ব in this direction you will get the direction of electric field and area vector আমি area vector কোনফালে পাম area vector direction পাম along the direction of electric field ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই সৰু এলিমেন্টত তোমাৰ প্লেন রাইট প্লেন সারফেস খন তোমাৰ এনেকৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত area vector direction পাই গলো along the direction of electric field so for this surface small element electric flux will be so electric flux through right plane surface it will be suppose phi 1 কি লিখিব লাগিব আমি এই সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট উলিয়াম for a small element it will be E vector dot dA vector হয় না for the small element but you are going to calculate electric flux for this right plane surface এই গোটেই সারফেসটো কাৰণে আমি কেনেকৈ উলিয়াম you have to integrate হয় না তেতিয়া হলে আমি লিখিব পাৰিম ইয়াত E dA angle between E vector and dA vector is 0 degree so E dA cos of 0 degree so it will be E is constant on the Gaussian surface so E is constant it is out of integration the integration dA it will be E into A গতিকে আমি right plane surface of electric flux kiman palu EA palu EA is the electric flux in the right plane surface next you calculate electric flux on the left plane surface jodi ami yat calculate koribole jao then you again imagine a small element in the left plane surface this is your small element having area suppose dA so in this element direction of electric field will be radially outward this is the direction of electric field E vector ঠিক আছে and direction of area vector will be along the direction of electric field হয় না আমি এটা ডাইরেকশনত পাম so total flux through this left plane surface will be আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম গোটেই left plane surfaceৰ কাৰণে first you calculate electric flux for this small element it will be E vector dot dA vector this is the electric flux for this small element and for the left plane surface you have to integrate korile ami kiman pam etia it will be integration E dA cos of 0 degree ইয়াৰ নিচিনা একে হ'ব so ultimately you will get E into A গতিকে আমি right plane surface of electric flux kiman palu EA palu হয় না in the left plane surface electric flux is again EA হয় না এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব কার্ভ সারফেসত তে কার্ভ সারফেসত আমি ইলেক্ট্রিক ফ্লাক্স কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম এটা আমি কার্ভ সারফেসত যদি আমি এটা এলিমেন্ট লওঁ this is the element হয় না this is your element having area suppose dA in this case direction of electric field will be in this direction this is the direction of electric field and direction of area vector will be outward drawn normal so ami upor phale pam in this case angle between E vector and area vector is 90 degree যদি ইয়াত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আৰু এরিয়া ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল 90 ডিগ্ৰী হৈ যায় in this case flux becomes 0 ওতে flux তো ইয়াত 0 হৈ যাব it means curved surface does not contribute to the electric flux curved surface electric flux ত contribute নকৰে তেতিয়া হলে total flux আমি এটা কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম তো আমি লিখিব পাৰো এনেকৈ যে electric flux
through curved surface. Electric flux through curved surface. Phi 3 equals 0. Because for a curved surface, angle between E vector and dA vector is 90 degree. That's why flux becomes 0. যদি আমি এই গোটেই সিলিন্ডাৰটোৰ কাৰণে যদি আমি ফ্লাক্স ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব you have to add the individual flux. Therefore total flux through Gaussian cylinder phi will be phi 1 plus phi 2 plus phi 3. This is the total flux. Now you put the values. Value of phi 1 is E into A, phi 2 is E into A, and phi 3 is 0. It means total flux will be twice E into A. Twice EA, it is the total flux through the cylinder. ठीक है? So in the last class, we have discussed about surface charge density. As you know that surface charge density is represented by sigma. Surface charge density is the charge per unit area. Surface charge density is the ratio of charge to area. এতিয়া আমাৰ এই সিলিন্ডাৰটোৰ এই পোৰশনটো সিটত আছে হয়নে so this portion of the cylinder lies inside the seat তেতিয়া হলে এই পোরশনটোত চার্জ কিমান থাকিব what is the charge এটা আমি যদি ইমাজিন কৰি লওঁ suppose চার্জটো আমি উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ পৰা charge by area চার্জটো আমি ধৰি ললো ইয়াত q by area আমি ধৰিছো কিমান a so it is q by a হয়নে তো ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া q ৰ ভ্যালু কিমান পাম চাৰ্জটো আমি কিমান পাম ইয়াৰ পৰা q is equal to sigma a so sigma a it is the charge contained by the cylinder. Now according to Gauss theorem phi can be written as q by epsilon naught. Electric flux equals q by epsilon naught equals our right hand side kiman ahibo 2e into a. Next you put the value of q. Eta ami q value kiman paisilu sigma a paisilu. So sigma a ami yat q value put korilu by epsilon naught equals 2e into a. Yat a cancel jabo or value of E আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে electric field at the point P এটো পইণ্টত আমি electric field ক্যালকুলেট কৰিব লাগে বা আমি এটো পইণ্টটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো P dash এই পইণ্টত তেলা আমি electric field কিমান পাম ইয়াৰ পৰা electric field will be sigma by 2 epsilon naught ঠিক আছে so this is the expression for electric field at a point P or at a point P dash. So from this expression we can say that electric field is independent of R. Electric field to R oporot ba distance oporot depend nokore. So electric field remains constant. Yat electric field to ki hobo constant hobo. তোমালোকে যদি এটো পয়েন্টত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড জিমান পাবা ফাইন কৰিলে এটো পয়েন্টত উলিয়ালেও আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউডটো সেম পাম বা ইয়াত উলিয়ালেও আমি সেম পাম বিকজ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ R. এটা যদি ইফ সিগমা লেস দেন 0 যদি হয় ইফ সিগমা লেস দেন 0 সিগমা ইজ দ্য সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা যদি লেস দেন 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে পাম ৰেডিয়ালি আউটৱাৰ্ড হ'ব নে ৰেডিয়ালি ইনৱাৰ্ড হ'ব তো সিগমা লেস দেন 0 মিন্স
ইয়াত কি চাৰ্জ থাকিব পজিটিভ নে নিগেটিভ চাৰ্জ এই সিটখনত থাকিব নিগেটিভ চাৰ্জ ইট মিন্স ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি ৰেডিয়েলি কি হ'ব ইনৱাৰ্ড হ'ব আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত পাম গতিকে E is radially inward হ'ব আৰু যদি if sigma greater than 0 it means এই সিটখনত কি থাকিব সিটখনত পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব তেতিয়াহলে আমি পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কি পাম ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড পাম সো E is radially outward বুজি পালা গতিকে আমি সিগমাৰ ভ্যালুটো চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰিম যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন ইনৱাৰ্ড হ'ব নে আউটৱাৰ্ড হ'ব ঠিক আছে সো this is all about for today's class thank you